भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति। Good evening. Some sound or other every day. India has become one of the most noisiest countries in the world. The other day we had a devotee from Canada. She was telling, Swamiji, there you would not get to see anybody, you know. Canada is a very big country of a continental dimension. Population is very less. Countries like Australia, sparsely populated, thinly populated countries. You don't see human beings around. Okay, if you want to talk to somebody, nobody else will be there except your family member. If your family member, nobody else is there around you, you don't get to talk to anybody. So they feel bored, so quiet. మన ఇండియాకి వచ్చి చూస్తే వాళ్ళకి అంత క్రౌడు, సో నాయిస్. ఇట్స్ a big crowd. Everywhere people. So from this country, when you go to those countries like Canada and Australia, which are very big and population is very less, ఎక్కడ చూసినా మనిషిని చూద్దామని కనపడరు మనకి. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే అందుకు బోర్ అనిపిస్తుంది అక్కడ. సో బికాజ్ యూఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ din and noise where people are everywhere. 1.4 billion population. So the different climate, different kind of society. Yeah, please see page number 64. Now Ganesh Chaturthi is coming. We have to, a lot of noise pollution will be there. Thang. For 15-20 days. The immersion, so much of noise we will experience. Page number 64, the first quote in the page. This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for those, the rest are more dead than alive. If the Lord grants that you can help any one of His children, blessed you are. Do not think too much of yourselves. Blessed you are that that privilege was given to you when others had it not.
డూ ఇట్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ వర్షిప్. అర్థమైందా? సమజ్ మే ఆగే? దే అలోన్ లివ్ హూ లివ్ ఫర్ అదర్స్, ద రెస్ట్ ఆర్ మోర్ డెడ్ దాన్ అలైవ్. ఎవరైతే ఇతరుల కోసం జీవిస్తున్నారో వారే నిజంగా జీవిస్తున్నట్లు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా జీవన్మృతులు. ఎందుకు? వై షుడ్ వి లివ్ ఫర్ అదర్స్? In Sanskrit we have a phrase, paropakaraartham idam shariram. This body is meant for what? Paropakara. Why I should serve others? Why should I help others? Why should I do paropakara? You will do help to yourself through paropakara. There is nothing like paropakara in real sense of the term. We only help ourselves. But by working for others, we expand our consciousness. That's why Swamiji is saying that you live for others. That is the best way to live. Because we are all basically seeking meaning, and purpose of life here in this earth. And most of the people have not figured it out. Without figuring out the purpose of life we are existing, that's the reason there is so much of conflict, so much of peacelessness in the society. మానవ జీవితం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అని రామకృష్ణ పరమహంస వారిని అడిగితే ఆయన ఒకటే చెప్పారు, భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం. No other objective. Human being has only one objective. Having come here as a human being means you can have only one objective, that is to know the truth, to know God, to know our maker or creator. All other objectives are secondary objectives according to all these sages. మిగతా ఏదైతే మనం లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటున్నాం, టు మేక్ గుడ్ మనీ, టు అటైన్ టు పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్, టు అటైన్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఆర్ పాపులారిటీ, all these are secondary objectives. They can't be primary objectives. But today, that which ought to have been the primary objective, we have made it secondary objective. Sometimes it's not an objective at all for majority of the people. That's why actually the society is in great confusion. Why you should seek the truth? Because you alone are organically endowed. You alone have the capacity, cerebral capacity to investigate into the nature of your existence. For example, a dog. Dog cannot have a question like that. Who is the creator of this universe? ఒక ప్రశ్న వేసుకోగలుగుతుందా ఒక కుక్క, ఈ సృష్టిని ఎవరు సృష్టించారని? Because it is cerebrally limited. It doesn't have the brain to put such a question and investigate. Only we human beings are endowed with that capacity. And that is the ultimate question that we can put. Then you have to seek the truth. In seeking the truth, the best means, the best practice that is available to you is you live for others. You sacrifice yourself for the sake of others. In the process, you will discover yourself. మిగతా వాళ్ళ కోసం జీవిస్తూ మిగతా వాళ్ళ జీవితాల్లో సుఖాన్ని ఆనందాన్ని నింపే ప్రయత్నంలో నిన్ను నువ్వు కనుక్కుంటావు, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుంటావు. నీ యొక్క నిజస్వరూపం తెలుస్తుంది, నువ్వు దేవుడని. ఎప్పుడు నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా మర్చిపోతే. దట్స్ వాట్ ఆల్ ద సేజెస్ హ్యావ్ సెడ్. The biggest problem in human society today is we have not figured out the next step in evolution. మనం అందరం డార్విన్ థియరీ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ చదువుకున్నాం, డార్విన్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం. We all have studied in our 10th class. I think most of you, గుర్తుందా కాస్త? డార్విన్స్ థియరీ ఆఫ్ సిద్ధాంతం, స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిట్టెస్ట్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ దీస్ వర్డ్స్, రైట్? ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు మెమరీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా డిలీట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో డార్విన్స్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం మనం అందరం చదువుకున్నాం, ఇవల్యూషన్ థియరీ. ఈ సెడ్ దాట్ ఫ్రమ్ సింగిల్ సెల్డ్ యానిమల్ దట్ మల్టీ సెల్డ్ యానిమల్స్, from there actually complex organisms, then the most complex life has evolved, that is this human being. భగవంతుడు సృష్టించినని మనం కొద్దిమంది రిలీజియన్స్ నమ్ముతారు, బట్ అకార్డింగ్ టు సైన్స్, లెట్ us say actually Darwin's theory. So first only single celled animal came into existence, that is thus amoeba. So amoeba నుంచి మెల్లగా ఇంకా కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్, the most complex organism that human being has come. What next? Darwin has not told anything about it. It took millions of years for nature to evolve this kind of complexity. ఒక అమీబా నుంచి మనిషి దాకా రావడానికి కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలు పట్టింది ప్రకృతికి. తర్వాత ఏంటి? వాట్ నెక్స్ట్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు దిస్ స్పీసీస్? లెట్ us say after a few million years, we'll change our shape, we'll change our form. Human being that will be there after 10 million years, let us say you will have 4 hands instead of 2, you'll have 2 heads instead of 1. 10 million తర్వాత ఏమవుతుంది? 10 million years తర్వాత ఈ స్పీసీస్కి. సో అవర్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్లియర్, డార్విన్ వాజ్ నాట్ క్లియర్. Our rishis have said that organic evolution has stopped. Hereafter, there is no further organic evolution, not that human being will evolve into some other species. So from human being onwards, it is intellectual and spiritual evolution. What counts is, a dog cannot cultivate intellect. దానికి intellectual joy అంటే తెలీదు. Human beings లో huge variation between one individual and another individual. అందరికీ ఒకే రకమైన మేధస్సు ఉందా? ఒకే రకమైన తెలివితేటలు ఉన్నాయా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో? లేదు కదా. హ్యూజ్ వేరియేషన్ ఉందా లేదా?
intellectual evolution. Some of the people are highly evolved. We consider them as geniuses. And there are some people highly evolved spiritually. They were considered as spiritual geniuses, like Vivekananda. He was not an intellectual genius, he was a spiritual genius. Once you become a spiritual genius, intellect will just happen. Intellect isn't a small thing. They don't even care for it. So spiritual evolution is the highest and the greatest. That's why people like Buddha, we revere, we venerate them, we build temples for them. Why? Because he attained perfection. That is spiritual evolution. And everybody must strive for it. And you see, for spiritual evolution, you don't need money, you don't need power, you don't need name and fame, and they never cared for those things. And that's why they have attained their fulfillment in life. So if more and more people if go for that spiritual evolution, which we alone human beings can go for, can aspire it, there won't be this much of competition in the society. There won't be this kind of exploitation. There won't be this kind of corruption. Because for the spiritual evolution, you don't need all these material things. You know, Vivekananda, he just sat in meditation and attained truth. Did it cost him anything? డబ్బులు అవసరమా? ప్రార్థన చేయడానికి మీకు డబ్బులు అవసరమా? భగవంతుని నామాన్ని జపించడానికి డబ్బులు అవసరమా? ధ్యానం చేయడానికి డబ్బులు అవసరమా? Less. That's how actually you will become, once you attain to perfection through that meditation or through prayer or through selfless service, you will attract the attention of the whole world towards yourself. అందుకనే మన కల్చర్లో, మన సంస్కృతిలో నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో మనకి ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు మన ఋషులు ముళ్ళు. ఫస్ట్ ట్రై టు నో యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ యూ ట్రై టు నో ద వరల్డ్. Okay, but we have not figured out who we are. We think we are just the physical bodies. Physical body is only a small dimension of a personality. Higher than the body is the mind. We need to cultivate intellect. And higher than the intellect, there is spirit, there is consciousness, there is Atman, there is soul. And once you touch the core of your being, you have become perfect, you have become complete. All religions say the same thing. Then actually, you are an enlightened human being, an illumined human being. Then you will become a blessing to mankind. Okay, that is the scope, that is the possibility we all have. Unfortunately, except a minuscule minority of the population, a vast majority of the population, they are completely blind to the intellectual and spiritual dimensions of their being, and they are not exploring that possibility. That's why human societies are stuck, they have become stagnant. And then there is exploitation, greed and corruption automatically. That will be byproducts of this lack of awareness about intellectual and spiritual evolution. Okay, it's a long story, I have cut it short for you. Thank you, nice evening.